Ayuvia golpiba suavemente los enormes ventanas del restaurant Le Chateau, el lugar más exclusivo de la ciudad. Ali Cenaban políticos, artistas, empresarios y personas cuya fortuna aparecía constantemente en las portadas de las revistas. Cada detalle era impecable. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos de lino italiano. Las lámparas de cristal reflejaban una luz cálida y una orquesta de piano y violín llenaba el ambiente con melodías elegantes. Entre todos los empleados, Sofía era una de las camareras más jóvenes. Tenía 26 años y una sonrisa capaz de tranquilizar incluso al cliente más exigente. A diferencia de muchos de sus compañeros, nunca juzgaba a las personas por la ropa que vestían o por el tamaño de la propina que dejaban. Su vida no había sido fácil. Había crecido en un pequeño barrio de las afueras junto a su madre y a su hermana mayor, Lucía. Cuando Lucía tenía apenas 3 años, una fuerte infección le arrebató completamente la audición. Muchos médicos dijeron que la niña tendría enormes dificultades para comunicarse, pero su madre se negó a aceptar que su hija viviera aislada. Con mucho esfuerzo aprendió lenguaje de señas. Después enseñó a Sofía. Las dos hermanas pasaban horas frente al espejo practicando movimientos con las manos, expresiones faciales y pequeños diálogos. Al principio parecía un juego. Pero con el paso de los años el lenguaje de señas se convirtió en una parte natural de la vida de Sofía. No era una habilidad especial para presumir. Era simplemente la forma en que demostraba amor. Con el tiempo, Lucía consiguió graduarse como diseñadora gráfica, mientras Sofía decidió trabajar para ayudar económicamente a su familia. Aunque muchas veces había recibido ofertas para empleos mejor pagados, prefería quedarse en el chateau porque el ambiente le permitía ahorrar para cumplir un sueño, estudiar administración hotelera algún día. Aquella noche parecía igual a cualquier otra. El gerente caminaba de un lado a otro revisando que todo estuviera perfecto. Atención, todos, dijo con voz firme. Dentro de 15 minutos llegará un cliente muy importante. Quiero un servicio impecable. Los empleados comienzan a susurrar entre ellos. Dicen que es Alejandro Montenegro. El dueño del grupo Montenegro. Sí, el multimillonario. Escuché que es extremadamente exigente. Y que despidió a un chef por servir la sopa 5 minutos tarde. Sofía sonrió sin prestar demasiada atención a los rumores. Para ella todos los clientes merecían el mismo respeto. Mientras acomodaba los cubiertos, uno de los camareros comentó en tono burlón. Seguro viene rodeado de guardaespaldas y modelos. Otro respondió riendo. Los ricos siempre quieren demostrar quién manda. Sofía simplemente continuó preparando la mesa asignada. Unos minutos después, la puerta principal se abrió lentamente. Dos discretos agentes de seguridad entraron primero. Luego apareció un hombre alto, vestido con un elegante traje azul oscuro perfectamente ajustado. Caminaba con tranquilidad, sin buscar llamar la atención. Su rostro serio transmitía autoridad, pero también cierto cansancio. Era Alejandro Montenegro. Detrás de él caminaba una mujer de aproximadamente 65 años. Vestía un sencillo conjunto color crema, lavaba un pequeño collar de perlas y observaba el lugar con una expresión tranquila. No tenía la apariencia arrogante que muchos esperaban de la madre del empresario más poderoso de la ciudad. El gerente corrió inmediatamente hacia ellos. Bienvenido, señor Montenegro. Es un honor recibirlo. Alejandro respondió con una leve inclinación de cabeza. El gerente comenzó a explicar el menú mirando únicamente a Alejandro. Jamás dirigió una sola palabra a la señora. Sofía observó un pequeño detalle. La mujer no reaccionaba a ninguna de las palabras, solo seguía cuidadosamente los movimientos de los labios de su hijo. Entonces Alejandro hizo un pequeño gesto con la mano para llamar su atención antes de señalar la mesa. La señora sonrió. Ese gesto fue suficiente para que Sofía comprendiera la situación. No puede war,
penso inmediatamente. Había visto exactamente esa escena cientos de veces junto a Lucia. Muchas personas hablaban como si ella no existiera. Otras suponían que también tenía dificultades para comprender. Y algunas simplemente la ignoraban. Sofía sintió un nudo en el corazón. Mientras todos permanecen pendientes del multimillonario, ella tomó discretamente la carta del menú y camino hacia la mesa. Se colocó frente a la señora con una sonrisa cálida. Sin pronunciar una sola palabra, levantó las manos. Buenas noches, bienvenida. Es un placer atenderla. Dijo en un lenguaje de señas claro y elegante. Durante un segundo, el tiempo pareció detenerse. Los ojos de la señora Elena se abrieron con sorpresa. Miró las manos de Sofía. Después su rostro comenzó a iluminarse lentamente. Las lágrimas aparecieron casi de inmediato. Con evidente emoción respondió también en lenguaje de señas. Hace mucho tiempo que nadie me saluda así. Sofía sonrió con ternura. Me alegra mucho conocerla. La mujer tomó suavemente las manos de la joven durante un instante. Era un gesto lleno de gratitud. No hacía falta decir nada más. Desde el otro lado de la mesa, Alejandro observaba completamente inmóvil. Había asistido a cientos de reuniones internacionales. Había conocido presidentes, inversionistas y celebridades. Muchos fingían preocuparse por su madre solo para ganar su simpatía. Pero aquella camarera, ni siquiera sabía quiénes eran cuando decidió dirigirse directamente a Elena. No buscaba impresionar a nadie. Simplemente la había tratado como a cualquier otra persona. Alejandro sintió algo extraño, orgullo, alivio, y una profunda admiración. El gerente, al darse cuenta de lo que ocurría, se quedó paralizado. Los demás camareros también comenzaron a mirar discretamente hacia la mesa. Nadie entendía cómo Sofía podía conversar con la madre del multimillonario mediante rápidos movimientos de las manos. La conversación continuó durante varios minutos. Elena preguntó cómo había aprendido lenguaje de señas. Sofía respondió que su hermana mayor era sorda y que toda su familia había aprendido para que nunca se sintiera sola. La emoción en el rostro de Elena era imposible de ocultar. Durante años había sufrido el dolor de sentirse invisible incluso en lugares elegantes. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, alguien había hablado directamente con ella antes que con su hijo. Y ese pequeño gesto tenía un valor incalculable. Alejandro permaneció en silencio observando cada movimiento. Sin darse cuenta, la imagen de aquella sencilla camarera comenzaba a ocupar un lugar inesperado en sus pensamientos. Todavía no lo sabía, pero aquella escena, que parecía una reunión cualquiera, estaba a punto de convertirse en el inicio de una historia que cambiaría la vida de todos los presentes. El ambiente del restaurante continuó envuelto en un silencio elegante, pero para Alejandro Montenegro todo había cambiado. Mientras los demás clientes conversaban entre copas de vino y platos cuidadosamente preparados, él apenas podía concentrarse en la cena. Sus ojos volvían una y otra vez hacia Sofía, quien seguía atendiendo otras mesas con la misma dedicación y la misma sonrisa sincera. No mostraba nerviosismo por haber llamado la atención del hombre más poderoso del salón. Ni siquiera parecía consciente del impacto que había causado. Doña Elena, en cambio, no dejaba de sonreír. Cuando Sofía regresó con las bebidas, la madre de Alejandro volvió a comunicarse con él mediante lenguaje de señas. ¿Cómo se llama tu hermana? Lucia, respondió Sofía con una sonrisa. Ella fue mi mejor maestra. Debe sentirse muy orgullosa de ti. Sofía bajó la mirada por un instante. En realidad, soy yo quien está orgullosa de ella. Me enseñó que escuchar no siempre depende de los oídos, sino del corazón. Las palabras, expresadas con sus manos y acompañadas de una cálida expresión, conmovieron profundamente a Elena. Alejandro entendía el lenguaje de señas básica, pues había aprendido algunas frases para comunicarse con su madre. Sin embargo,
no era tan fluido como ellas. Aun así, alcanzo a comprender aquella última idea. Y sintió un nudo en la garganta. Durante años había intentado compensar las dificultades de su madre con dinero, mejores médicos, tecnología de última generación, asistentes personales y viajes al extranjero. Pero aquella joven acababa de regalar algo que ninguna fortuna había conseguido. La había hecho sentirse verdaderamente vista. Después de servir el plato principal, Sofía volvió discretamente a su trabajo. Uno de sus compañeros se acercó en voz baja. ¿Sabías quién era ese cliente? Ella negó con la cabeza. No, es Alejandro Montenegro. Tiene empresas en medio mundo. Sofía sonrió con naturalidad. Entonces espero que disfrute la cena. El camarero la observó sorprendido. Eso es todo. ¿Qué otra cosa debería decir? Su compañero soltó una pequeña risa. La mayoría estaría intentando conseguir una foto o llamar su atención. Sofía simplemente respondió. Está aquí para cenar con su madre, no para alimentar su ego. Aquellas palabras fueron escuchadas por alguien más. Alejandro acababa de levantarse para atender una llamada urgente y había pasado cerca del pasillo donde hablaban los empleados. No dijo nada, solo continuó caminando mientras una leve sonrisa aparecía por primera vez en mucho tiempo. Al terminar la cena, el gerente levó personalmente la cuenta. Señor Montenegro, esperamos que todo haya sido de su agrado. Alejandro cerró la carpeta sin siquiera mirarla. Excelente servicio. El gerente respiró aliviado. Entonces Alejandro hizo una pregunta inesperada. La joven que habló con mi madre, ¿cuánto tiempo lleva trabajando aquí? El gerente sonrió. 5 años. Es una de nuestras mejores empleadas. ¿Ha recibido alguna promoción? La sonrisa del gerente desapareció lentamente. Bueno, todavía no. ¿Por qué? El hombre dudó unos segundos. Supongo que nunca lo hemos considerado. Alejandro observó a Sofía desde la distancia. Tal vez deberían hacerlo. El gerente sintió un ligero rubor. Era evidente que habían pasado por alto el talento de una empleada excepcional. Mientras tanto, Sofía ayudaba a recoger otra mesa sin imaginar que estaban hablando de ella. Cuando terminó su turno, fue al vestidor, cambió el uniforme por una sencilla chaqueta gris y tomó su vieja mochila. Al salir del restaurante, la lluvia seguía cayendo con fuerza. Suspiró. Había olvidado su paraguas. Justo cuando estaba a punto de comenzar a caminar bajo el aguacero, una elegante camioneta negra se detuvo frente a la entrada. El chofer descendió rápidamente. Señorita Sofía, ella miró a ambos lados. Sí. El señor Montenegro desea hablar con usted. Solo si usted está de acuerdo. Sofía dudó unos segundos. No era habitual que un cliente la esperara después del trabajo. Finalmente se acercó al vehículo. Alejandro bajó la ventanilla trasera. No se preocupe. No quiero quitarle mucho tiempo. Ella respondió con educación. ¿En qué puedo ayudarlo? Él guardó unos segundos de silencio antes de hablar. Quería darle las gracias. Sofía sonrió. No tiene que agradecerme nada. Sí tengo. Miró brevemente hacia el asiento donde doña Elena seguía sentada. La mujer saludó nuevamente en lenguaje de señas. Sofía respondió con una sonrisa. Alejandro, continuó. Hace mucho que no veía a mi madre tan feliz. Ella respondió con humildad. Solo conversamos un momento. Para usted fue un momento. Para ella significó mucho más. Sofía permaneció en silencio. Él agregó. La mayoría de las personas habla conmigo y finge que ella no existe. Usted hizo exactamente lo contrario. Ella bajó la mirada. Toda persona merece ser tratada con respeto. No importa quién sea. Alejandro asintió lentamente. Aquella respuesta confirmaba lo que ya sospechaba. La bondad de Sofía era completamente auténtica. No buscaba recompensas. Entonces Elena tomó suavemente el brazo de su hijo y comenzó a comunicarse con él mediante lenguaje de señas.
Alejandro sonrió mientras traducía. Mi madre quiere invitarla a tomar un café algún día. Sofía abrió los ojos sorprendida. A mí. Elena asintió con entusiasmo. Dice que hace mucho tiempo no conocía a alguien con quien pudiera conversar tan naturalmente. Sofía sintió una mezcla de emoción y nervios. Será un honor. Alejandro sacó una elegante tarjeta de presentación. Aquí está mi número de oficina. No es una obligación. Si algún día tiene tiempo libre, mi madre estará encantada de verla. Sofía tomó la tarjeta con respeto. Gracias. Y una cosa más. Ella levantó la vista. Nunca deje de ser como es. Creme. Eso vale mucho más que cualquier fortuna. Durante unos segundos ninguno habló. La lluvia seguía cayendo sobre la ciudad mientras las luces reflejaban destellos dorados sobre el pavimento mojado. Finalmente Sofía se despidió en lenguaje de señas de Doña Elena. La mujer respondió con una enorme sonrisa. Cuando la camioneta comenzó a alejarse, Elena miró a su hijo y volvió a mover las manos. Alejandro soltó una pequeña risa. Sí, mamá, ya entendí. El chofer, curioso, preguntó. ¿Qué dijo la señora? Alejandro observó por la ventana mientras veía a Sofía caminar bajo la lluvia, aferrando su vieja mochila y la tarjeta que acababa de recibir. Con una expresión que mezclaba admiración y esperanza, respondió. Mi madre dice que ese joven llegó a nuestra vida por una razón, y que este no será el último día que la veremos. Alejandro no creía demasiado en el destino. Pero, por primera vez en muchos años, empezó a preguntar si su madre tenía razón.